স্যার আপনি শুরু করতে পারেন স্যার, আমরা লাইভে চলে এসেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। অনেকদিন পর আজকে রেসপিরেটরি সিস্টেমের একটা ছোট্ট টপিকস নিয়ে আজকে শুরু করবো আবার। It is about bronchiectasis. The very name indicates, if we split it into two parts, it will be bronchus and ectasia. Ectasia means abnormal dilatation of the bronchus. So it is very, very important, though I have chosen only 20 slides with these topics. So we are going to the main topics. So one of the important thing is that bronchiectasis is a long-term condition where the airways of the lung become abnormally widened or dilated. I have already told that this is ectasia. So there is abnormal dilatation of the lung. This definition is not very much necessary, but the theme is necessary for us because we have to go with this chapter. Definition in medical science nowadays is not very much necessary, which leads build up excess mucus in the bronchus and then makes the lung more vulnerable to infection. So two things are there. One is the abnormal dilatation. There is dilatation of the bronchus, and next, dilated bronchus produces more mucus and which is very much vulnerable to have infection. So bronchiectasis is usually associated with infection when there is complication or exacerbation. Now, the epidemiology is not very much important for us because no systematic data is available for our country, not even worldwide. More data is available, but a little thing is there. The general theory is that emergence of the vaccine and antibiotic in the 20th century has given some limitation of the exacerbation of bronchiectasis. So some patients, when they are very much grave enough, they come to the doctor and seek advice for their bronchiectasis. The cystic fibrosis associated bronchiectasis is about 1 in 2500. So একটা হয় 2500 cystic fibrosis associated, but which is very much important, non-cystic fibrosis related bronchiectasis is more common. Non-cystic fibrosis. So what is common for us, that is non-cystic fibrosis related bronchiectasis is more common. It is more virulent and more predominant in women than the men. So it is important, and there is no racial variation in the epidemiology of bronchiectasis. So which is very much important, that is cystic. Previously আমাদের স্যাররাও বলতো যাদের cystic fibrosis আছে তাদের bronchiectasis বেশি হয়, but this is not true. This cystic fibrosis associated bronchiectasis is about 1:2500, but non-cystic fibrosis associated bronchiectasis is more common and which is very much predominant in the women and more in the patient or age in the more than 60 years. কেন হয় সেটা আমি বলছি, সেটা হলো যখন এই 60 ইয়ার্স এর বেশি পার হয়ে যায় আমাদের অনেক পেশেন্টেরই রিপিটেড ইনফেকশন হয়, রিপিটেড ইনসাল্ট হয় লাংয়ের উপরে, সো দে ডেভেলপ bronchiectasis either partly into the small portion of the lung or it may be throughout the whole lung. সুতরাং বয়স যত বেশি হবে bronchiectasis এর পরিমাণ তত একটু বেড়ে যাবে. So what are the causes of bronchiectasis? A lot of causes are there, a lot, I should say a lot. But these are the following causes, which includes very much predominantly, that is primary infection, bronchial obstruction, aspiration pneumonia. Previous history of aspiration pneumonia, it is very much important in the elderly population. Cystic fibrosis, primary ciliary dyskinesia, aspergillosis, and which is very much important for us, that is immunodeficiency status is very important for the development of bronchiectasis. So with this illustration, I should say that HIV related, if the patient is alive, HIV and other immunodeficiency states are very much vulnerable to have bronchiectasis. Congenital anatomical defects, and another thing which is very important for the Western countries and also for our country,
that is connective tissue disorder. So in this respect, I should say that rheumatoid arthritis associated bronchiectasis is very, very common throughout the whole world. Autoimmune disease, it may cause repeated infection, and sometimes patient is very much adherent to steroid, very much liable to have infection, and they got the bronchiectasis. Idiopathic pulmonary disorders and others are rheumatic disease. I have already told. Vitamin D deficiency state, nowadays a lot of reports are there. Vitamin D deficient people are very much vulnerable to have bronchiectasis. Variable immunodeficiency, already I have mentioned. Asthma and COPD patients are prone to develop bronchiectasis. So a lot of population is suffering from asthma. Elderly patient or smoker suffering from COPD. Along with COPD, the patient may suffer from bronchiectasis. The pathophysiology is not very much important for us, but one of the important thing is that in bronchiectasis, there is dilatation of the bronchi more than 2 millimeter in diameter, which is causing weakening and destruction of the muscular and elastic component of the bronchial wall. Bronchiectasis can be congenital sometimes, and it is very, very rare to have congenital bronchiectasis, and acquired bronchiectasis is more common. So আমাদেরকে আগে যখন প্যাথোলজি পড়াতো, এখন তোমরা হয়তো জানো যে প্যাথোলজি এবং আমাদের হিস্টোপ্যাথোলজি ও অন্য সমস্ত গুলোতে there are 4 types of bronchiectasis. বলা হয় it may be central, যদি বড় বড় ব্রঙ্কিয়াস গুলোকে ধরে, it may be pan-acinar, acinar অথবা paraseptal, অনেকভাবে ভাগ করা যায় according to their position. But আমরা এখন ভাগ করি কিভাবে, যে লোয়ার লোব হিসেবে ভাগ করি, লোয়ার জোন অথবা মিড জোন bronchiectasis, অথবা বলি bronchiectasis of the bilateral bronchiectasis involving the lower zone, অথবা টিউবারকুলোসিস যদি হয় সেই ক্ষেত্রে এপিক্যাল bronchiectasis হতে পারে, অ্যাপেক্স এবং মিড জোনে হতে পারে। সো এখনের সময় এটা টাইপ ওইভাবে আর ভাগ করি না, আমরা যেটা করি সেটা হলো বলি যে কোন জোন ইনভলভমেন্ট আছে সেটা নিয়ে আমরা এখন মানে খুব ব্যস্ত থাকি, যে এটা লোয়ার জোনে কিনা আপার জোনে ইউজুয়ালি এটা হয়, এবং জোন দেখো আমরা বলে দিই যে ইট মে বি ডিউ টু রিউম্যাটিক ডিজিজ, যেমন আপার জোনে বা মিড জোনে টিউবারকুলোসিসে বেশি হয়, আমরা ওইভাবে এখন ভাগ করে থাকি। So clinical manifestation of bronchiectasis is narrated like this: cough and daily non-purulent sputum production, which is about 98% of the case. 98 না বলে আমরা ধরেও নিতে পারি যে প্রত্যেকটা লোকেরই কিন্তু copious sputum production হয় এবং কাশি থাকে সারা বছর ধরে, months to years. It is the classical presentation of bronchiectasis. I should say it is one of the classical presentation of bronchiectasis, the mucus and sputum production. It may be associated with hemoptysis. It is frank hemoptysis hote pare, it may be blood stick sputum eto hote pare, but it is about 1/4 of the patient, 27%. আমরা ধরে নিতে পারি 1/4 of the patient suffers from suffer hemoptysis. এই হেমোপ্টিসিসটা অল্প স্বল্প একদম স্পুটামে লাগানো অবস্থা হতে পারে, আর ইট মে বি ফ্র্যাঙ্ক ব্রঙ্কিectasis, যখন দেখা যায় ওয়ালে একটা arterial wall একদম পুরো ফেটে গেল, in that case patient may suffer from severe hemoptysis. এছাড়া আর কি হতে পারে, patient suffers from dyspnea. It is one of the lung disease, obstructive lung disease. Pleuritic chest pain may be there if there is infection of the lung parenchyma along with the pleura, in that case pleuritic chest pain. Wheezing is one of the common accompaniment of bronchiectasis. Patients suffer from fever in case of exacerbation, weakness, fatigue, and weight loss. It is the common phenomena. So episodic hemoptysis with little or no sputum production may be there. It is individually, it is called dry bronchiectasis. Dry means there is little mucus production, but they usually present with episodic hemoptysis. So it is known as dry bronchiectasis. আমরা কিন্তু এটা খুব ভালো করে মনে রাখবো যে ড্রাই bronchiectasis, তাহলে উপরে যেটা হলো সেটা হলো ওয়েট, এই কথাটা কিন্তু বলে না, ওটা ক্লাসিক্যাল bronchiectasis, ওটা আর আমরা বলি না। So what are the physical examination findings in case of bronchiectasis? That is bilateral crackles, এটা হতে পারে, that is crepitations, bronchi থাকে, এটা থাকবে, কিন্তু আমরা টিপিক্যালি যখন
এক্সামিনার হিসেবে যায় তখন আমরা বলি যে we should say that is bronchial breath sound is one of the common findings in case of bronchiectasis. সুতরাং এটাকে আগে 1 নম্বর বলতে হবে, তারপরে বলতে হবে 2 নম্বর, এটা বলে আমরা এটাকে 3 নম্বর ধরে নেব। আমরা এইভাবে যদি বলি তাহলে পরীক্ষার জন্য বেটার হবে যে bronchial breath sound in the affected area with crackles and wheezing. Digital clubbing সবাই কিন্তু থাকে না। আমরা যেটা আগে পরীক্ষায় অথবা বলি যে একটা ব্রঙ্কিটিস বলো যে পালমোনারি কজ অফ ক্লাবিং, তখন আমরা সরাসরি পটপট করে বলে দেই লাং অ্যাবসেস, তারপর ব্রঙ্কিটিসিস, তারপর বলি লাং কার্সিনোমা, তারপর মেজোথেলিয়ামা, এগুলো বলে দেই। বাট আনফরচুনেটলি অর ফরচুনেটলি ক্লাসিক্যালি ডিজিটাল ক্লাবিং ইজ প্রেজেন্ট ইন 2 to 3% অফ দ্য পেশেন্ট। তাহলে এটা কিন্তু একদম ক্লাসিক্যাল একটা সাইন হবে তা না, কিন্তু পরীক্ষায় পাস করার জন্য এটা বলতে হবে। কিন্তু ক্লিনিক্যালি এক্সপার্ট হওয়ার সময় মনে রাখতে হবে যে ডিজিটাল ক্লাবিং কিন্তু ওয়াইড স্প্রেড ব্রঙ্কিটিস ছাড়া সাধারণত ডেভেলপ করে না এবং হয়ও না। সাইনোসিস এন্ড প্ল্যাথোরা উইথ পলিসাইথেমিয়া ক্যান বি দেয়ার in case of chronic hypoxia, but it is very much rare. But what is common, that is the weight loss. Wasting and weight loss is one of the common phenomena. It may be associated with nasal polyps and chronic sinusitis. It is one of the feature for the cystic fibrosis cases. Cystic fibrosis থাকলে এটা থাকতে পারে। And physical stigmata for col pulmonale. Col pulmonale কি থাকবে? Right ventricular hypertrophy থাকবে, লেফট প্যারাস্টার্নাল লিফট থাকবে অথবা হিপ থাকবে, জুগুলার ভেনাস প্রেসার বেশি থাকবে অথবা রেজ থাকবে, এটা আমরা দেখতে পারবো। এন্ড প্যাডাল ইডেমা যদি পাই তখন আমরা বলবো দেয়ার ইজ কর পালমোনাল। অথবা কর পালমোনাল এটাও তো হতে পারে সিম্পলি দ্য রাইট ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেটেশন ইজ কর পালমোনাল, তাহলে সেটাও হতে পারে। তাহলে দিস আর দ্য ফাইন্ডিংস। একটা লাং অসকালটেশন করে আমরা ফাইন্ডিং পাবো, 1 নম্বর ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড, ক্র্যাপস, দেন হুইজিং, এটা পেতে পারি। ডিজিটাল ক্লাবিং খুব অল্প লোকের পাবো, যেটা আমরা পরীক্ষার সময় বলি যে হ্যাঁ এটা বলতেই হবে যে লাং অ্যাবসেস, ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস, লাং কার্সিনোমা, মেজোথেলিওমাতে আমরা কি পাই এটা, এবং ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, এটা আমরা ক্লাবিং পাবো। বাট ইন ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস যদি প্র্যাকটিক্যালি ধরতে হয়, যদি খুব ক্লিনিক্যাল মাইন্ডেড হয়ে বলতে হয়, ইন দ্যাট কেস উই শুড সে দ্যাট ডিজিটাল ক্লাবিং ইজ প্রেজেন্ট ইন 2 to 3% of the patient. Cyanosis, weight loss, it may be associated with sinusitis and maybe with the corpus. এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো একটু যদি এক্সাজারবেশন হয়, হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন দ্যাট কন্ডিশন। আমরা তখন বলি দেয়ার ইজ অল অ্যাট লিস্ট 3টা সাইন থাকতে হবে উইথ দিস। কি কি 3টা? ইট মে বি increased sputum production over the baseline, increased viscidity or purulence of the sputum, foul odor sputum, low grade fever, which is very much rare sometimes, increased constitutional symptoms like fatigue and malaise, and on auscultation, shortness of the breath, wheezing, pleuritic pain, this may be present. তাহলে যদি এই 6টার যে কোনো 3টেই যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা বলবো this is exacerbation of bronchiectasis. তাহলে এখন আবার exacerbation criteria যদি আমি বলতে যাই তখন আমি বলবো যে 3 or more symptoms যদি থাকে which lasting for more than 48 hours, in that case we will cause exacerbation of bronchiectasis. তাহলে আগেই বলেছি কাফ, স্পুটাম ভলিউম যদি বেড়ে যায়, স্পুটাম পুরুলেন্সি যদি বেড়ে যায়, সেন্স অফ ব্রেথলেসনেস যদি বেড়ে যায়, ফ্যাটিগ অর ম্যালেজ, আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড, এন্ড দিস ক্রাইটেরিয়া ইজ ইম্পর্টেন্ট। যদি আগে হিমোপ্টাইসিস ছিল না, এখন যদি হিমোপ্টাইসিস হয় তাহলে কয়টা লাগবে? 3 or more। যদি 3টা অথবা 3-এর বেশি ক্রাইটেরিয়া এর ভিতরে লাগে, এখানে কিন্তু 3টা ক্রাইটেরিয়া লাগাইছে কি কাফ, স্পুটাম, স্পুটাম পুরুলেন্স, ব্রেথলেসনেস, ফ্যাটিগ, হিমোপ্টাইসিস, 3টা থাকলেই আমাদের বলবো যে এটা হাই। What are the laboratory investigations we should do? First of all, we should do CBC with differential count. আমরা সবাই জানি CBC-টা যদি করি আমরা কি পাবো? নিউট্রোফিল লেভেলটা বেশি পাবো। এটা যদি বেশি পাই তাহলে আমরা মনে করব there is exacerbation of the bronchiectasis. Sometimes we need for the immunodeficiency status to clarify that we should go for the immunoglobulin quantification. তাহলে মোস্টলি আমরা immunoglobulin যেটা করতে বলি that is immunoglobulin G. Sometimes it may be associated with aspergillosis and others. In that case, there will be raise of immunoglobulin E. It may be associated with bronchial asthma. It may be associated with other eosinophilic condition. In that case, IgE level will be high. So sputum smear is testing for the cystic fibrosis. It is very much important.
But cystic fibrosis patient, I have already told, the cystic fibrosis patient 1 in 2500. সুতরাং আমাদের যদি মনে হয় যে এটা cystic fibrosis, in that case we should say that it is a case of cystic fibrosis. We should do some investigation like sweet sodium chloride test. আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড কতটুকু এক্সক্রিশন হচ্ছে সুইট দিয়ে, এটা আমরা টেস্ট করতে পারবো। cystic fibrosis জন্য জিন দেখতে পারবো। A lot of tests are there for the cystic fibrosis, which is very much important to give the treatment of the bronchiectasis patient in exacerbation. We should do the sputum smear to see the causating bacteria and culture and culture and sensitivity of the sputum, which is very, very important because we can give the empirical antibiotic therapy. But nowadays, antibiotic resistance is one of the common scenario for treatment of the infective disease. We should go for this culture and sensitivity, which will lead us to give the appropriate antibiotic in that case. Other additional tests are the aspergillosis antibody if there is pulmonary aspergillosis. Immunoglobulin G subclass can be seen. Alpha antitrypsin level, because alpha antitrypsin deficiency may give rise to cystic fibrosis. And what I have already told, nowadays in the Western countries, already in our country also, the bronchiectasis is one of the accompaniment of the rheumatoid arthritis and other rheumatic diseases. So we have to do rheumatoid factor and sometimes other antibodies like ANA, anti-DS, DNA, and others. If there is strong suspicion, we have to do this. So one of the important thing is that we should do one chest X-ray peer review. Sometimes one chest X-ray peer review gives a lot of information about the about bronchiectasis. In that case, one of the important or classical thing is honeycomb appearance of the lung. In this X-ray, there is honeycombing in the lower zone. There is honeycombing in the lower zone. আমরা তখন বলতে পারি যে আমরা this patient is suffering from bronchiectasis. In the classical bronchiectasis patient, there may be honeycomb appearance in the one lobe comprising the lower lobe. It may be in the bilateral lower lobe. It can affect the whole lung even, honeycombing. So there may be atelectasis in the lung and pleural changes, that is pleural thickening may be there, or sometimes there may be pleural effusion even. So আমরা যদি একটা এক্স-রে করি তাহলে কি কি ফাইন্ডিংসটা পাবো? লিনিয়ার লুসেন্সি অর প্যারালাল মার্কিং রেডিয়েটিং ফ্রম দ্য হাইলা, এটাকে ট্রাম লাইন ট্র্যাকিং বলা হয়। ট্রাম লাইন কিরকম? যে দুইটা লাইন কখনোই একত্র হয় না। আমরা যখন একটা ব্রঙ্কাস স্ট্রেচ করে যাব, দেখা যাবে যে প্লুরাল মার্জিন থেকে 1 সেন্টিমিটার দূর পর্যন্ত আমরা ট্রাম লাইনের মতো এরকম কি করতে পারবো। তখন এটাতে দেখা যাবে যে এইটা পুরোটাতে দেখা যাবে যে লাল যে তার লাইনিংটা আছে, এই লাইনিংটা কখনো এক হবে না। লাল লাইনিংটা আর একত্র হবে না, এইভাবে করে একত্র হবে না। এটা কি হবে? একই রকম ট্রাম লাইনের মতো থেকে যাবে। ডাইলেটেড ব্রঙ্কাই উইথ ভ্যারিকোজ ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস, এটা আমরা দেখতে পারি। and cluster cystic changes in the cystic fibrosis. তখন আমরা কেমন করে দেখব? আমরা দেখব যে এইভাবে করে গোল 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 অনেকগুলো একত্রে হানিকম্বিং অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে গেছে ইন কেস অফ সিস্টিক ফাইব্রোসিস চেঞ্জ অথবা ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস। আমরা তখন এটাকে হানিকম্ব বলবো। হানিকম্বটা বলা হচ্ছে এই জন্য যেহেতু মৌমাছির বাসাটা একটা কমন ফাইন্ডিংস যে গ্রামে গঞ্জে এবং ইভেন কি টাউনে আমরা দেখতে পারি যে হানিকম্বিংটা, এই জন্য এটাকে হানিকম্ব অ্যাপিয়ারেন্স বলা হচ্ছে। কিন্তু টিপিক্যাল একদম হানিকম্বের মতো হতে হবে তা না। এইভাবে যদি একটু একটা গোল করে যদি একটা জায়গাতে যদি এরকম থাকে তাহলে আমরা এটাকে বলবো হানিকম্বিং অ্যাপিয়ারেন্স। তারপর আসলো হাই রেজলিউশন সিটি স্ক্যান অথবা মাল্টি ডাইমেনশনাল সিটি স্ক্যান, HRCT অর MDCT। MDCT-তে যেটা হয় সেটা হলো MDCT আসলে একটা চেস্টের স্লাইস থিকনেস থাকে 1 মিলিমিটারের কম, তার মানে অনেকগুলো স্লাইস পাওয়া যায়। সেখানে কি দেখা যায়? সিলিন্ড্রিক্যাল ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস, এটা আমরা ট্রাম লাইন যেটা বললাম একটুখানি ট্রাম লাইনের মতো দেখতে পারি, অথবা এটাকে আমরা মাল্টিপল সিস্টিক অ্যাপিয়ারেন্স এটা দেখতে পারি। এই যে এই সিটি স্ক্যানটাতে দেখো তোমরা, এই যে এই লাইনটা, এটা কিরকম মাল্টিপল সিস্টিক চেঞ্জেস, এই মাল্টিপল সিস্টিক চেঞ্জ গুলো পাওয়া যায়। এই যে এখানে মাল্টিপল সিস্টিক চেঞ্জ, এটা হলো ক্যারেক্টারিস্টিক ফর গিভিং দ্য ডায়াগনোসিস অফ ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস। তাহলে
ব্রঙ্কিয়াল লুমেনটা ফুলে গেছে, আমরা তখন কেমন করে বুঝবো যে নর্মাল একটা ব্রঙ্কাসের চেয়ে এটা 1 to 1.5 টাইমস এর বেশি যদি হয়ে যায় অ্যাডজেসেন্ট ভেসেলের চেয়ে, মানে ব্লাড ভেসেলের চেয়ে ওটা যদি এর চেয়ে মোটা হয়, তাহলে আমরা বলবো ইট ইজ ব্রঙ্কিকটিসিস। সিস্টিক ব্রঙ্কিকটিসিস যদি হয়, তাহলে সেখানে এই যে আমি দেখালাম কিরকম পাওয়া যাবে, অনেকগুলো সিস্ট লাইক স্পেস দেখা যাবে, যে অনেকগুলো সিস্টিক স্পেস দেখা যাবে, এই যে এখানে সিস্টিক একটা স্পেস দেখা যাচ্ছে। তাহলে অনেকগুলো সিস্টিক স্পেস যদি দেখা যায় যদি ট্রান্সভার্স সেকশনে, তাহলে আমরা মনে করব, অথবা লঙ্গিচুডাল সেকশনেও যদি, তাহলে আমরা মনে করব ইট ইজ ডায়াগনস্টিক ফর ব্রঙ্কাইটিস। আগের দিনে যেটা করতো সেটা হলো ব্রঙ্কোগ্রাম করতো। ব্রঙ্কোগ্রাম মানে এটা হলো ব্রঙ্কাসের ভিতরে একটা ডাই ঢুকাই দেওয়া হতো, ডাই ঢুকাই দিলে সেইখানে তারপরে এক্সরে নেওয়া হতো ডাই দিয়ে। আজকাল ডাই আর করা হয় না, যেহেতু সিটি স্ক্যান ইজ নট ভেরি মাচ হ্যাজার্ডাস লাইক ব্রঙ্কোগ্রাম, এখন আর ব্রঙ্কোগ্রাম করা হয় না। যদি বলা হয় যে সিউরেস্ট সাইন কোনটা, তাহলে আমরা বলবো এইচআরসিটি করে দেখে নেওয়া যে ওয়েদার ইট ইজ ব্রঙ্কিকটিসিস অর নট। তারপরে আর কি করতে হবে আমাদের, তারপরে লাং ফাংশন টেস্টটা করতে হবে। কেন করতে হবে? আমরা অবশ্যই FEV1টা করে নেব। কোথায়? পোস্ট ভাইটাল ক্যাপাসিটির এগেইনস্টে আমরা FEV-টা স্পাইরোমেট্রি করলে এটা জানতে পারবো। টেস্ট ফর সিলিয়ার ডিসফাংশন করব। সামটাইমস ব্রঙ্কোস্কোপি ইজ নেসেসারি ফর ডায়াগনস্টিক অ্যাজ ওয়েল এজ ফর ট্রিটমেন্ট পারপাস। আমরা ব্রঙ্কোস্কোপি তখন করি, তখন ট্রিটমেন্ট পারপাসে আমরা কখন করি? যদি সিভিয়ার ব্রঙ্কিক হিমোরেজ অথবা সিভিয়ার যদি হিমোপ্টাইসিস হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা করি। তাহলে আমরা তখন কি কি পাবো? ব্রঙ্কো আর্টারিয়াল রেশিওটা যদি 1 to 1.5 যদি বেড়ে যায়, লেক অফ টেপারিং অফ দ্য ব্রঙ্কাই, মানে এই একই রকম একই সমান্তরাল ব্রঙ্কাই গুলো চলতেছে, তা যদি হয়, তাহলে আমরা বলবো যে এটা একটা ট্রামলাইন অ্যাপিয়ারেন্স হবে। অ্যান্ড এয়ারওয়ে ভিজিবিলিটি উইদিন 1 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য প্লুরা, এই হলো একটা প্লুরা, কিন্তু দেখা যাবে যে এতটুকু পর্যন্ত একটা এয়ারওয়ে দেখা যায়, তাহলে মনে করতে হবে যে ব্রঙ্কাইটা অনেকটা ডাইলেটেড হয়ে গেছে। এর কারণটা হলো, আমরা যদি একটা লাং যদি আঁকি, তাহলে দেখা যাবে আমাদের ব্রঙ্কাইগুলো দেখা যায় মেডিয়াল 2/3 পর্যন্ত, লেটারাল 1/3 সাধারণত ব্রঙ্কাইগুলো ট্রেস করা যায় না। কিন্তু এটা যদি যাওয়ার পর একদম যেতে যেতে যদি এটা একদম 1 সেন্টিমিটার পর্যন্ত প্লুরা পর্যন্ত চলে যায়, তাহলে মনে করতে হবে যে দেয়ার ইজ ডাইলেটেশন অফ দ্য ব্রঙ্কাই। এখন আমরা কি করব? ট্রিটমেন্ট মডালিটিস আমরা কি কি দেখব? অ্যান্টিবায়োটিক এন্ড চেস্ট ফিজিওথেরাপি আর দ্য মেইনস্টে। মেইনস্টে মানে এটা লাগবে, অ্যান্টিবায়োটিক্স এন্ড চেস্ট ফিজিওথেরাপি। আমরা কি চেস্ট ফিজিওথেরাপিতে কি বলি? পোস্চুরাল ড্রেনেজ। এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। পোস্চুরাল ড্রেনেজ যদি হয়, পোস্চুরাল ড্রেনেজ কিরকম? একটা পেশেন্টের মনে করা হোক যে ডান পাশে যদি ব্রঙ্কিটিস থাকে, আমরা লেফট সাইডে কাট করে শোয়া মাথাটা নিচে দিকে দিয়ে বলবো যে আপনি কাশি দিয়ে সকাল বিকাল কাশি দিয়ে ফেলে দিবেন। এটাকে বলা হচ্ছে পোস্চুরাল ড্রেনেজ। তাহলে ইট ইজ দ্য মেইন স্টে অফ দ্য ট্রিটমেন্ট ইন ব্রঙ্কিটিস। ইভেন আমরা লাং অ্যাবসেসেও বলি যে পোস্চুরাল ড্রেনেজ দিতে। Bronchodilators, if there is wheezing, in that case you have to give bronchodilators. আমরা কেমন ভাবে bronchodilator দেব? প্রথম আমরা inhaled bronchodilator দিব, যদি না হয় according to bronchial asthma category clarification আমরা তখন bronchodilator দিতে যাব। In case of severe exacerbation we can give corticosteroid therapy. Dietary supplementation কি জন্য বললাম? যে আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে ভিটামিন ডি deficiency is one of the common cause for or common factor which leads to bronchiectasis. In that case, we have to give supplementation like vitamin D. Oxygen কখন? If patient is hypoxemic, in that case, we have to give oxygen. কতটুকু? আমরা এখন জানি যে 88% এর নিচে যদি আমাদের SpO2 থাকে, আমরা যদি পালস অক্সিমেট্রি দিয়ে যদি 88 এর নিচে পাই, in that case, patient should be given oxygen therapy. অক্সিজেন আমাদেরকে তখন দিতে হবে। Hospitalization for the severe exacerbation and surgical therapies. এখন কি কি কোন সময় কি কি করব আমরা আসি। তাহলে প্রশ্ন হবে যে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেব, কোনটা দেব? অ্যাকর্ডিং টু কালচার এন্ড সেনসিটিভিটি। আমি আগেই বলেছি যে উই হ্যাভ টু ডু কালচার এন্ড সেনসিটিভিটি ফর সেনসিটিভিটি অফ দ্য অর্গানিজম টুয়ার্ডস দ্য অ্যান্টিবায়োটিক, এটা আমরা করব। তাহলে আমাদের কথা হলো যে আমরা দেখলাম যে একটা অ্যান্টিবায়োটিক সেনসিটিভ আছে। ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু choose that whether we should give it IV or oral. এখন সবাই বলে যে 1 থেকে 3 দিন IV দিয়ে তারপরে we should go for the oral therapy. Same thing, 1 দিন দেওয়া আর 3 দিন দেওয়া একই কথা বলা হয়।
যে তাতে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোনো ডিফারেন্স হয় না, তাহলে 1 থেকে 3 দিন আমরা আইভি দিব। আইভি দিয়ে উই শুড গো ফর দ্য ওরাল থেরাপি। এখন কথা হলো ডিউরেশন কয়দিন দিব। এখন বলা হয় যে উই শুড গিভ দ্য ট্রিটমেন্ট ফর 10 to 14 ডেজ। তাহলে মনে রাখার জন্য একটা জিনিস বলি যে লাং এক্সেসে আমরা বলি কয় সপ্তাহ, আমরা বলি যে 4 থেকে 6 সপ্তাহ দিব, তার অর্ধেক আমরা 2 সপ্তাহ দিব ব্রঙ্কিকটিসে। তাহলে at least for 2 weeks we should give the antibiotic therapy. প্রোফাইলিক অ্যান্টিবায়োটিক দিতে বলা হয় যে কাউকে বলা হয় যাদেরকে এক্সাজারবেশন বেশি হয় তাদেরকে আমরা বলি উই শুড গিভ প্রোফাইলেক্টিক অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি লাইক অ্যাজিথ্রোমাইসিন। এবং সামটাইমস ইউ ক্যান গিভ দ্য ইনহেলড অ্যান্টিবায়োটিক, ইনহেলেশন অ্যান্টিবায়োটিক ক্যান বি গিভেন। যেমন অনেক অ্যান্টিবায়োটিক আছে, যেমন পোট্রামক্সিজল থেকে শুরু করে সবগুলো আমরা ইনহেল অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি ইফ ইট ইজ মাইল্ড ইনফ্লামেশন অর মাইল্ড ইনফেকশন। হেমোপ্টেসিস ম্যানেজমেন্ট আমরা করব। আমরা হেমোপ্টেসিস ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব, যদি সাধারণত হেমোপ্টেসিস গুলো হয়ে থাকে অল্প, সেখানে কিন্তু হেমোপ্টেসিসটা এইভাবে ম্যানেজ করার খুব একটা দরকার নেই। কিন্তু ইফ দ্য হেমোপ্টেসিস ইজ ভেরি ভেরি হেভি হেমোপ্টেসিস অথবা খুব প্রফিউজ হেমোপ্টেসিস যদি হয়, ইন দ্যাট কেস উই শুড গো ফর দ্য ব্রঙ্কোস্কোপি অ্যান্ড দেন কটারি থেরাপি, কটারাইজেশন করতে পারি আমরা। আর কি করতে পারি আমরা, উই ক্যান ইনজেক্ট দ্য ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর সাবস্টেন্স দিতে পারি, যেখান থেকে ব্লিড করতেছে আমরা ব্রঙ্কোস্কোপি করে ওখানে যদি ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর ইনজেক্ট করে দেই ইন স্মল পোর্শন, যদি ইনজেক্ট করে দিই তাহলে সেই ভ্যাসেলটা কনস্ট্রিক্ট করে যাবে। ইন দ্যাট কেস দেয়ার উইল বি ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য হেমোপ্টেসিস। আর যদি দেখা যায় যে কোনো ক্ষেত্রে সিস্টিক ফাইব্রোসিস অথবা আলফা অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি আছে, ইন দ্যাট কেস DPP-1 ইনহিবিটর, আমরা DPP-4 করে ডায়াবেটিসে DPP-1 ইনহিবিটর ব্রেনসোক্যাটিভ আমরা ইউজ করতে পারি ইন কেস অফ আলফা অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি। এরপর কথা হলো আমরা তো অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম, ব্রঙ্কোডাইলেটর দিলাম, সবকিছুই দিলাম, বাট হোয়েন উই শুড গো ফর সার্জিক্যাল রিসেকশন অফ দ্য ব্রঙ্কিকটেটিক সাইট আমরা কখনোই করব। ইন এডিশন টু দ্য মেডিকেল থেরাপি আমরা তখন কি করব, টু রিডিউস দ্য acute infective site we can go for the surgical resection of the involved lobe. তাহলে আর কোনটা এক্সেসিভ স্পুটাম প্রোডাকশন যদি হয়, একটা লোবে মানে রেস্ট্রিক্টেড হয়ে আছে, উই শুড গো ফর দ্য ডিসেকশন অফ দ্য ইনভলভ লোব। ম্যাসিভ হেমোপ্টেসিস, একটা জায়গায় দেখা গেল যে একটা লোব থেকে একটা ম্যাসিভ হেমোপ্টেসিস হচ্ছে, ইন দ্যাট কেস ইউ শুড গো ফর দ্য সার্জারি। ফরেন বডি আর টিউমার রিমুভাল যদি লাগে তখন করতে হবে। and sometimes in case of the mycobacterium avium complex যদি থাকে এটা কেটে ফেলে দিতে হবে। আর aspergillosis infection যদি থাকে, first of all you have to go for resection of the involved segment and then we have to go for the antifungal drug তখন দিতে হবে। তাহলে আমাদের সার্জিক্যাল রিসেকশন অনেকগুলো পয়েন্ট চলে আসবে যে in that case we have to give surgical resection। তাহলে সার্জারি and last of all ট্রান্সপ্লান্ট মানে লাং ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে হবে যদি এক্সেসিভ যদি ইনভলভমেন্ট হয়। ইন দ্যাট কেস আমরা যদি মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে না হয়, রিফ্র্যাক্টরি টু মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট যদি হয়ে যায়, ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু গো ফর দ্য টোটাল লাং ট্রান্সপ্লান্টেশন হুইচ ইজ নট ভেরি মাচ প্র্যাকটিসড ইন আওয়ার কান্ট্রি। তাহলে লাং ট্রান্সপ্লান্টেশন লাগবে। এরপরের কথা হলো যে যাদের বেশি বেশি হয় তাদেরকে আগে থেকে যদি আমরা প্রিভেন্ট করে ফেলতে পারি। কোন ইনফেকশনটা আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি? উই ক্যান গিভ নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন, নিউমোকক্কাল 13 ভ্যাকসিন, এটা বাজারে পাওয়া যায় প্রিভেনার 13 হিসেবে। এটা ইজ ওয়ান অফ দ্য কনজুগেট ভ্যাকসিন। এটা যদি জীবনে একবার দিয়ে দেওয়া হয়, পেশেন্ট ইজ নট প্রন টু হ্যাভ নিউমোকক্কাল ইনফেকশন। আমরা জানি যে নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া সবচেয়ে বেশি হয়। ইন দ্যাট কেস পেশেন্টকে নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন একটা দিয়ে দিলে সারা জীবনের জন্য ভালো থাকবে। অ্যান্ড ইয়ারলি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন। ইয়ারলি কেন দিব? দুটা কারণে। একটা হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা ইটসেলফ ক্যান কজ কনসোলিডেশন, অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা এই ভাইরাসটা ইনফেকশন হওয়ার পরে এটা কিসের মতো দরজাটা খুলে দিবে অ্যান্ড সেকেন্ডারি ইনফেকশন হবে। সুতরাং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন ইট শুড বি গিভেন ইয়ারলি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন। তাহলে আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দিব। অ্যান্ড লাস্ট অফ অল আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো যে কোভিড এর সময় আমরা অবশ্যই এই পেশেন্টরা যদি on the top of bronchiectasis, if they got the COVID infection, in that case, it may be life-threatening. In that case, patient should be given COVID vaccine. আসলে কিন্তু COVID ভ্যাকসিনটার লেটেস্ট আমরা বলা হচ্ছে যে এটা আমরা COVID ভ্যাকসিন দিয়ে দিব।
তাহলে আমরা চিন্তা করি প্রগনোসিসটা কি? প্রগনোসিস ইজ নট ওয়াজ ভেরি ভেরি হাই মর্টালিটি ইন দা প্রি অ্যান্টিবায়োটিক এরাতে বেশি ছিল। কেন? তখন অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না, ট্রিটমেন্ট করা যেত না, পেশেন্ট সেপ্টিসিমিয়া হতো, মরে যেত। বাট ইন দা ব্রঙ্কিক ইন দা অ্যান্টিবায়োটিক এরা দা মর্টালিটি ইজ নট ভেরি হাই। তাহলে সিরিয়াস কন্ডিশন যদি হয়, ইন দ্যাট কেস উই শুড give the antibiotic, and without treatment it can lead to the respiratory failure as well as the pulmonary and heart failure. তাহলে আমরা কি যেটা করব সেটা হলো প্রগনোসিস দেখব, যদি বেশি হয় তাহলে এটা হতে পারে। মর্টালিটি রেট অফ ব্রঙ্কিটিস অ্যাজমা এন্ড সিওপিডি আর 28%, অ্যাজমাতে 20%, সিওপিডি তে আরো একটু বেশি। সুতরাং ব্রঙ্কিটিসের অত বেশি খারাপ প্রগনোসিস নয়। লং টার্ম ব্রঙ্কিটিস ক্যান কজ সিস্টেমিক অ্যামাইলয়েডোসিস হুইচ ইজ লাইফ থ্রেটেনিং। সুতরাং অ্যামাইলয়েডোসিস যদি হয়, ইন দ্যাট কেস দেয়ার মে বি রেনাল ফেলিউর, হেপাটিক ফেলিউর, কার্ডিয়াক ফেলিউর, ইভেন ইন কেস অফ ব্রেন তার অনেক কিছু হতে পারে। সো অ্যামাইলয়েডোসিস ইজ দ্য long term complication of bronchiectasis. So on conclusion, I like to say that bronchiectasis is a long term condition where the airway of the lung is abnormally dilated and weakened, have wide variety of symptoms and signs. I have already told যে মিউকাস প্রোডাক্ট আমরা স্পুটাম হবে, পুরুলেন্ট হবে, কপিয়াস প্রোডাকশন হবে। তারপর ওয়াইড ভ্যারাইটি মানে আমরা যেটা আগে জানতাম আজকে বলে দিলাম, সেটা হলো যে ডিজিটাল ক্লাবিং 2 to 3% পেশেন্টের হয়, ডিজিটাল ক্লাবিং কিন্তু সবার হয় না। ক্রাইটেরিয়া ফর দ্য এক্সাজারবেশন, আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড 6 ক্রাইটেরিয়া আউট অফ 6, 3টা অথবা তার বেশি যদি হয় তাহলে আমরা বলবো এক্সাজারবেশন। ট্রিটমেন্ট উইথ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিউরেশন আমি বলে দিচ্ছি যে it should be given for 2 weeks. Prophylaxis can be given by antibiotics and by vaccine that I have told this. And surgical option, what are the surgical options? আমরা যদি বেশি হয়, লিমিটেড ডিজিজ থাকে, লিমিটেড যদি হয়, হেমোপ্টেসিস যদি থাকে, we should go for the surgical option. So for today it is in nutshell about the bronchiectasis. So thank you very much for listening these topics within very short time. If there is any question, you can ask now. This is the last slide of my presentation. So this is the last slide. Just tell me about if there is any question, you can ask me. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার ওয়ালাইকুম। স্যার আমরা শুনলাম যে অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্টটা স্যার আমরা 2 উইকস দেব, কিন্তু 10 to 14 days 10 to 14 days আমরা দিব। আসলে মনে রাখার জন্য সবচেয়ে ভালো হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি 14 days। জি স্যার। স্যার এটা কি ইনক্লুডিং 1 to 3 days আইভি অর অনলি ওর? হ্যাঁ, বলা হয় যে একটা কনসলিডেশনে আমরা ইনিশিয়ালি আমরা 1 থেকে 3 দিন, আমরা যদি মনে করি যে 3 দিন দিব, বেশি খারাপ পেশেন্টটা 3 দিন দিতে পারি, আমরা 1 দিনও দিতে পারি। তবে স্ট্যাটিস্টিক্যালি অনেকগুলো স্টাডি আছে, সেখানে বলা হচ্ছে যে 1 দিন দেওয়া আর 3 দিন দেওয়াতে খুব একটা পার্থক্য নেই। তাহলে আমরা যদি খুব খারাপ হয় তাহলে 3 দিন পর্যন্ত আমরা দিয়ে তারপর বাকি দিনটা 14 থেকে বিয়োগ করব। আমরা বিয়োগ করে বাকি যেটা হয় সেটা কতদিন হতে পারে, আমরা এটা 11 থেকে 13 দিন পর্যন্ত আমরা এটা অরাল দিয়ে দেব। নেক্সট, is there any other question? Any question? হ্যালো, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ স্যার, সালবিটামল ইনহেলার ইউজ করার পরে কি স্যার কুলি করতে হবে নাকি স্যার স্টেরয়েড দিলেই শুধু করতে হবে? আসলে আমরা যখন ইনহেল করি, বলা হয় যে ইনহেলেশনের সময় কিন্তু পুরোপুরি ড্রাগটা যায় না। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে 70 to 80% পর্যন্ত ড্রাগগুলা গলা এবং ল্যারিংস পর্যন্ত পড়ে থাকে। ইন দ্যাট কেস, টু রিডিউস দ্য ওভার ডোজ অফ দ্য ড্রাগ অথবা ড্রাগের সাইড ইফেক্টটা মিনিমাইজ করার জন্য হলো আমরা কুলি করে নেব। তবে ইট ইজ more specific for the steroid হলে কিন্তু আমাদের করে নিতে হবে যাতে করে স্টেরয়েডের সাইড ইফেক্ট আমরা কমায় ফেলতে পারি। এটা হচ্ছে। জি স্যার। হ্যাঁ, so I think it is I should say goodbye for today. The next class will be on other topics. I will give the topics just a day after tomorrow. I will give the topics. একজন আমার সাথে যোগাযোগ করলেই হবে, টপিকসটা দিয়ে দেব।
আমরা তাহলে আজকে শেষ করতে পারি, তাই তো? আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Walaikum. So it is the end for today. Thank you very much for listening. Glenn, Glenn,